السلام عليكم. اليوم راح نبدأ بآخر موضوع عندنا بالثوركس, which is the middle mediastinum and the heart listed in these pages in your textbook. موضوع كلش كبير وبيه تفاصيل هواية, لهذا راح نقسمها على عدة محاضرات أو فيديوهات. In the first video we will study the covering of the heart, which is the pericardium, and know its parts and its importance to the function of the heart. Then we will take a general look at the heart, its chambers, and how it functions in regard to the cardiac cycle and blood circulation. And finally, we will see the setting or the orientation of the heart in the body, its surfaces and its borders as it appears in radiological tests. In the second video, we will open the heart and we will look at its internal features, its valves and how they function as well. And finally, we will study the blood supply of the heart and the innervation that affects its function. So, to start with, pericardium. The pericardium is the covering sac of the heart. Just like the lungs and the abdominal organs, the heart has its special serous membrane, غشاء خاص, which is a special sac in which the heart invaginates from behind. يجي الهارت يطب بهذا الساك اللي هو احنا نسميه the pericardial sac, invaginating the sac, dividing its walls into two layers, just like the pleura. The part that is immediately covering the heart is the visceral pericardium, and the part which is away from the heart is the parietal pericardium. And between the two layers we have the pericardial cavity, a very thin cavity which contains the pericardial fluid. فهو يشبه البلورا اللي هي تحيط باللانجز, ويشبه peritoneum اللي هو يحيط بالabdominal organs. اللي يميز البريكارديوم عن البلورا والperitoneum is that it has an additional third outer layer. هذا اللاير مكون من fibrous tissue ونسميه fibrous pericardium. So we have three, not two layers. If we take a section here, so with the heart, we can see that the outermost layer is fibrous tissue called the fibrous pericardium. Then we have the pericardial cavity and the two layers of the serous pericardium, parietal and visceral. ومثل البلورا والبريتونيوم, visceral pericardium هو يعتبر جزء من الهارت, ولهذا يطلق عليه اسم آخر نسميه epicardium. Epicardium means visceral pericardium, and this is the pericardial cavity filled with the pericardial fluid. ليش موجود أنا عندي هذا الفايبرس pericardium بالهارت ما موجود باللungs أو بالabdominal organs? Simply because the movement of the heart during its pumping action, it is a violent movement, حركة عنيفة, فمنريد الهارت يظل يتخضخض داخل the thoracic cavity. So the heart needs to be contained within a tough sac. This tough sac is formed out of the fibrous pericardium. Not only it is contained, but it is also fixed. يثبت الهارت بمكانه by the presence of fibrous tissue ligaments. هذه نسميها the pericardial ligaments. And we have three groups of pericardial ligaments. From the anterior surface of the pericardium going towards the sternum, we have the sternopericardial ligaments, and usually there are two, superior and inferior. ثبتت الهارت على الستernum من الأمام. From the inferior surface of the heart on the diaphragm towards the diaphragmatic fascia, we have the phrenico-pericardial ligament, so it is fixed from below. And from the base of the heart near the great blood vessels, like the aorta, pulmonary trunk, we have fibrous bands going towards the vertebral column. And these bands are known as the vertebropericardial ligaments. So the heart becomes fixed anteriorly by the sternopericardial ligaments, inferiorly by the phrenico pericardial ligaments, and posteriorly by
the vertebropericardial ligaments. هاي الطبقة الأولى الخارجية كلش مالت البريكارديوم اللي هي ثبتت الهارت بمكانه. The two other layers are the visceral and parietal pericardium, which are the serous layers. These are the layers which will secrete the pericardial fluid. The layer which covers the heart immediately is the visceral layer. When it reflects to become away from the heart, هنا نشوف ده ينعكس ويصير بعيد عن الهارت, this is called parietal pericardium. And we have two important areas for reflection of the pericardium. يتحول من visceral إلى parietal layers. These two areas contain pockets of pericardial fluid, تحتوي على مخدات مالت pericardial fluid يتجمع بها pericardial fluid. The first area is between the arteries and the veins. حتى لا ننسى احنا عندنا the major vessels which are attached to the heart. They are either going out of the heart, تطلع من الهارت وهي تشمل the aorta and the pulmonary trunk or pulmonary artery, or they are going back to the heart via veins. You have the superior vena cava, inferior vena cava, and the four pulmonary veins, two on each side coming from the lungs. Here between the arteries, the aorta and the pulmonary trunk above, and the veins, pulmonary veins and superior vena cava, there is a longitudinal channel, horizontal channel. This channel represents the reflection of the pericardium from visceral to parietal, مثل الصوندا يتحول من visceral إلى parietal. فيسوي لي انتفاخ بالبريكارديال ساك مملوء بالبريكارديال فلويد. هذا الانتفاخ نسميه the transverse pericardial sinus. The other reflection is located between the four pulmonary veins. Here, this is the location of the left atrium, الأذين الأيسر مع الهارت اللي هي تطب إلى pulmonary veins. The visceral pericardium goes up من يوصل إلى مستوى superior pulmonary veins ينعكس يتحول إلى parietal فيسوي لي بالضبط مثل الجيب pocket. This pocket is filled with pericardial fluid and this pocket is called the oblique pericardial sinus. وخلفها بالضبط هنا راح يمر الإسوفيجس. إذا تتذكرون المحاضرة السابقة قلنا إنه normally the left atrium does not cause an impression or a constriction on the esophagus. ليش؟ Because of the presence of this the oblique pericardial sinus. مخدة من السائل تشتغل مثل الكوشن بين ال left atrium وبين الاسوفيجس فما يضغط عليه وما يسوي بيه تقلص. Here this is another picture. He have removed the heart. شلنا الهارت وبقينا فقط البريكارديال sac. You can see that between the arteries, this is the aorta, aortic arch, pulmonary trunk, and the veins, superior pulmonary veins and superior vena cava, this horizontal channel, this is the transverse pericardial sinus. Between the four pulmonary veins behind the left atrium, this is the oblique pericardial sinus. The transverse pericardial sinus has important surgical function. الجراح يقدر يدخل اصبع بيها هنا يفصل الارتريز above from the veins below. يقدر يميز هاي الصوندات كلها اللي طالعة من الهارت صارت arteries, the aorta والpulmonary artery فوق والفين صارت جوا بالنسبة للtransverse pericardial sinus. Just like the pleura, the blood and nerve supply of the pericardium depends on which layer we are talking about. The visceral pericardium receives its blood and nerve supply from the heart itself. هو قلنا نعتبره جزء من الهارت. هذا ما علينا بيه. بناخذ البلد والنيرف سبلاي مال الهارت هو نفسه مال visceral pericardium. Parietal pericardium and fibrous layer or fibrous pericardium depend on other vessels. Regarding the blood supply,
The fibrous and parietal pericardium will receive several arterial branches from anterior and posterior sources. Anteriorly, we have the internal thoracic artery, which will give several pericardial branches, أو نسميها pericardiophrenik branches, because they supply the pericardium and the diaphragm. From below, we have the superior phrenic arteries, اللي هي جاية من descending aorta, also will supply the fibrous and parietal pericardium. And from behind, we have the pericardial branches that arise from the descending thoracic aorta. For the nerve supply of the fibrous and parietal pericardium depends on these two nerves, which are the phrenic nerves. The phrenic nerves coming from C3, C4, C5. المحاضرة السابقة قلنا هن تمشي in close relation to the heart. The right one on the right atrium and the left one on the left ventricle. So they will supply the fibrous and parietal pericardium and bring sensory information from them. The lymphatic drainage anteriorly goes to the anterior mediastinal lymph nodes and posteriorly to the posterior mediastinal lymph nodes located on the descending thoracic aorta. هذا اللي كان موضوع البريكارديوم، فقط نعرف اللايرز مالته والساينسز الموجودة به. نيجي هسه للheart itself. It is the heart. The heart is a muscular pump composed of a special type of muscle, which is the cardiac muscle. لا هي smooth ولا هي skeletal muscle. It has features of both. Being a pump, it is also divided into chambers مقسمة إلى غرف. These chambers are called the atria. We have the right atrium, left atrium, الأذينات, and ventricles الأكبر, right ventricle and left ventricle. So we have 4 chambers, 2 atria, 2 ventricles, 2 on the right side and 2 on the left side. Because it is a pump, هو مضخة, it must receive the fluid it pumps, the blood, and the receiving area of the heart is the veins. دائما أي شيء اللي يجيب البلد للheart هو الvein, and it pumps this blood through the arteries. فلازم اتجاه سريان الدم يكون دائما باتجاه واحد. To ensure that blood flow goes always in one direction, the openings between the atria and the ventricles, between the ventricles and the arteries, these openings are guarded by valves. صمامات عندي. So we have the atrioventricular valves, the valves between the atria and the ventricles on the right and on the left. On the right side, the valve is called the tricuspid valve. صمام ثلاثي شرفات. On the left side, we have the bicuspid valve, ثنائي شرفات. Between the ventricles and the arteries, we have also valves that prevent the blood from going back from the artery to the ventricle. فمن يطلع البلد من الرايت ventricle باتجاه البulmonary trunk عندي هنا valve اسمه pulmonary valve. ومن يطلع من left ventricle إلى الأيورتا عندي aortic valve. So we have 4 chambers and 4 openings guarded by 4 valves. At the same time, the right and left side are separated from each other, مفصولة عن بعضها بوجود هذا الشيء اللي احنا نسميه septa. Between the 2 atria, we have the interatrial septum. Between the 2 ventricles, we have the interventricular septum. وهذا كلش مهم because من هسه نتفق انه the right side of the heart, so atrium or ventricle, is always concerned with venous blood. The left side of the heart is concerned with arterial blood. فحتى نفهم شلون يشتغل الهارت وشلون تتقلص هذه التشامبرز لازم نتعرف على البلد circulation. تخيل روحك انت عبارة عن RBC red blood cell. بدأت الرحلة مالتك من الرايت ventricle.
From the right ventricle you are venous. The right ventricle pumps the blood through the pulmonary trunk. Pulmonary trunk divides into right and left pulmonary arteries which will go to the lung. You are venous blood. فراح تروح إلى اللنج تستقبل أكسجين، تأخذ أكسجين وتطرد ال CO2. ترجع fresh blood. من ترجع إلى الهارت مرة أخرى راح ترجع عن طريق veins. بغض النظر عن نوع البلد، احنا طالما الاتجاه هو نحو الهارت هذا راح نسميه vein. From each lung we have 2 veins، فمعناته عندي 4 pulmonary veins. The 4 pulmonary veins بما انه هذا البلد اللي بداخلها هو arterial ما يصير يروح الى اليمين، لازم يروح الى اليسار. It will return to the left atrium. So from number 1 to number 5 أنا بديت من الهارت ورجعت إلى الهارت. This small circulation, this is called the minor or pulmonary circulation. الدورة الدموية الصغرى أو الدورة الدموية الرئوية. From the left atrium, blood will be pumped into the left ventricle. نبدي هسه الدورة الأخرى. The left ventricle will pump the blood into the aorta, and the aorta is responsible for distributing the blood to all the body tissues. من خلال الأيورتيك arch مثل ما شفنا بالمحاضرة السابقة راح يعطيني brachiocephalic, left common carotid, left subclavian, so it will supply the head, neck and the upper limbs. وبعدين ينزل descending aorta يغذي الثوركس وينزل إلى الأبدومن to supply the abdomen, pelvis and lower limbs. Once it reaches the tissue هنا راح تنعكس العملية. tissue راح ياخذ الأكسجين وينطي البلد CO2, so the blood will be transformed from arterial to venous and it needs to go back to the heart. شلون يرجع إلى الهارت؟ يعتمد أنت بيا مكان. If you are in the head and neck, thorax or upper limb, you will return by a large vein called the superior vena cava. In the abdomen, pelvis and lower limb, you will return through a vein called the inferior vena cava. Superior vena cava, inferior vena cava, both will empty into the right atrium. فهمينا بدينا من الهارت from the left ventricle، توزعنا بالأيورتا إلى التشيو ورجعنا إلى الهارت مرة أخرى من خلال الكيفال veins, superior vena cava and inferior. This large circulation is called the major or systemic blood circulation. فعندي وحدة تروح إلى اللنج حتى تحول الفينوس blood إلى arterial blood، وواحدة تروح إلى كل الجسم حتى تغذي التشيوز. شلون يقدر الهارت يوزع البلد من خلال هذول 2 circulations؟ by something known as the cardiac cycle. Cardiac cycle means that both sides of the heart, right and left, must function at the same time. يعني right side اللي هو له علاقة بالpulmonary circulation من هو دا يودي دم لللنجز، بنفس الوقت left side دا يكون دا يضخ الدم إلى الجسم. So the cardiac cycle begins by the filling of the atria. On the right side, venous blood coming from the superior and inferior vena cava. On the left side, arterial blood coming from the pulmonary veins. معزولة الاتريا عن الفنتريكلز لأنه الصمامات مسدودة. تنفتح الصمامات tricuspid and bicuspid valves، ينزل الدم من الاتريا إلى الفنتريكلز، يصير عندي ventricular fillings، تتقلص الاتريا حتى تفرغ كل البلد مالتها. فهسه كل البلد تحول من الاتريا الى الفنتريكلز والفنتريكلز صارت مليانه. هسه راح ترجع تنسد هذه الصمامات between the atria and ventricles وتتقلص الفنتريكلز، تنفتح الصمامات اللي بين الفنتريكلز وبين الارتريز. فراح يتقلص الرايت فنتريكل يضخ البلد مالته من خلال pulmonary trunk، والليفت فنتريكل بنفس الوقت راح يضخ البلد مالته بالايورتا، تنفتح الايورتيك والبلمونري فالفز.
وراها فرغة الفنتركلز، بهاي الأثناء تكون الأتريا قاعدة تنترس بالدم. فنلاحظ انه both sides right and left contract and relax at the same time. بس مستحيل انه يصير contraction مع الاتريا وفنتركلز بنفس الوقت. If there is atrial contraction الفنتركلز لازم مرتخية حتى تنترس، وإذا كانت الفنتركلز قاعدة تتقلص في الاتريا هنا لازم تكون مرتخية حتى هي تنترس بالدم. Whenever a cardiac chamber is in contraction، من يصير عندي contraction بالcardiac chamber، هذه العملية contraction نسميها systole. When it is in relaxation meaning it is filling with blood، هاي المرحلة من relaxation نسميها diastole. وهذا اللي نعبر عنه بقياس ضغط الدم للشرايين الكبار، لأنه الميجر arteries large arteries هم يصير بيها contraction relaxation مثل الchambers. When the artery is contracting الضغط مالته العالي، فهذا نسميه systolic blood pressure. من هو مرتخي هذا نسميه diastolic blood pressure. ولهذا نعبر عن ضغط الدم دائما برقمين، النورمال 120 على 80. 120 يعني هذا هو in systole، هو متقلص. 80 من هو in diastole when it is in relaxation. And you can see here that the systole of the heart سواء كان atrial أو ventricular هو يمثل جزء صغير أقل من النص من الكاردياك سايكل كلها. because most of the cardiac cycle، هاي هي الحلقة اللي هو كمل بيها الدورة مالت الهارت، most of the cycle is in diastole. It is filling with blood. The contraction represents 50% or so of the cardiac cycle. طبعا هذا بالnormal cardiac rhythm. نجي هسه إلى موضوع الهارت. بعد ما تعرفنا على الفانكشن مالته وشلون هو يضخ الدم وشلون تتقلص التشامبرز مالته، شلون قاعد الهارت مالتي بالجسم حتى أمثل أني الهارت مالتي. First of all, the heart is almost at the same size as your clenched fist. إذا تضم القبضة مال إيدك الحجم مال الهارت على 350 جرام تقريبا بقدر قبضة الإيد. شلون تقعد على الثوركس، شلون يقعد بالجسم. تخيل الهارت هو 4-sided pyramid، هرم بأربع وجوه right left، وكان هذا posterior و anterior و base. وقع هذا الهرم انشفع على وجهه، وبنفس الوقت اندار إلى اليسار بحيث the apex of the pyramid is directed towards the left وشوية همينة downwards. فصار عندي inferior surface the heart، هذا قاعد على diaphragm، anterior surface وهذا اللي خاتل والسترنم والربس، و posterior surface which is the base، لأنه هاي بالأصل هي القاعدة بس هو وقع. posterior surface is the base. And we have right and left surfaces and these are related to the lungs، فلهذا نسميها the right and left pulmonary surfaces. وهذه راح تصغر كلش وتتحول إلى borders، فاللي راح يتبقى عندي هو anterior surface، inferior surface and base or posterior surface، والapex دائما directed towards the left and slightly downwards. So if we take a look at the first surface، أول ما نشيل السترنم نفتح البريكارديوم راح يطلع لنا هذا الوجه الأمامي بوجهنا. This is the anterior surface of the heart. The anterior surface is also known as the sternocostal surface because it is hiding behind the sternum and the costal cartilages. We can see that the anterior surface is mainly formed by the right atrium, the right ventricle, and a small part of the left ventricle. معناته right chambers هي تكون أكثر شيء من الانتيريور سيرفيس، وهذا سبب قلنا لأنه الأبيكس هي مو بس هو وقع الهرم، افتر إلى اليسار أيضا، فصارت الرايت سايد more to the anterior
والleft side more to the posterior. Between the atrium and the ventricles and the sulcus أو groove هاي نسميها هذا coronary sulcus. coronary لأنه هي تفتر على الهارت مثل التاج. This is its anterior part بنسميه the anterior part or the vertical part تقريبا عمودي. من تفتر من الخلف هسه راح نشوف راح تصير more horizontal. Between the two ventricles, the right and left ventricles, we have another groove or sulcus. This is called the anterior interventricular sulcus. These sulci or grooves contain the blood vessels of the heart. تلاحظون موجودة عندي arteries والveins مالت الهارت. دائما تكون هذه arteries والveins located in collection of fat. اكو fat pads وبداخلها موجودة هاي arteries والveins اللي هي تغذي الهارت. So the anterior surface is formed by the right atrium, right ventricle separated by the coronary sulcus, and the left ventricle, small part separated from the right ventricle by the anterior interventricular groove or sulcus. This is the surface that we can see when we take a chest X-ray. فهنا نقدر نحدد الحدود مالت هذا السيرفس اللي احنا نسميها cardiac borders. وهذه الكاردياك بوردرز ثابتة وكلش مهمة السيرفس anatomical landmarks مالتها. تقريبا هي roughly quadrangular رباعية الشكل. cardiac borders we have superior, right, inferior and left. The superior border of the heart begins from the left second intercostal space to the right second intercostal space. بس تلاحظون انه شوية مائل باتجاه اليمين، يعني هو اعلى من اليسار منه هو على اليمين، وما يتجاوز اكثر من finger breadth or 1 to 2 centimeters from the edge of the sternum. يعني اخذ مسافة اصبع او سنتيمين من حافة السترنم هو بدايته ونهايته. The superior border is formed by the atria, right atrium and left atrium, but the atria are hidden by these two large arteries. خاتلة جوا هاي الارteries هي pulmonary trunk and aorta with the superior vena cava. The right border احنا انتهينا هنا on the right second intercostal space. It runs on the right side of the sternum towards the fifth intercostal space, also 1 finger breadth or 1 to 2 centimeters from the edge of the sternum, and the right border is convex to the right, يكون محدب إلى اليمين, and it is formed by this chamber which is the right atrium. It is formed by the right atrium. The inferior border begins from the right fifth intercostal space and it passes to the left towards the cardiac apex. This is the cardiac apex. من هسه حفظوها. The cardiac apex is always formed by the left ventricle. The cardiac apex is located in the left fifth intercostal space just medial to the mid-clavicular line. أنا إذا عندي هنا الكلافيكل mid-clavicular يمر هنا, just medial to it is the cardiac apex, أو أقدر أقول 9 centimeters from the sternum. أحسب 9 سنتيمات من السترنم. وتلاحظون إنه شلون الهارت صاير معظمه على الليفت سايد أكثر من الرايت سايد. And it is slightly convex upwards, شوية محدب إلى الأعلى هذا البوردر because of the diaphragm. diaphragm موجود هنا. This inferior border is mostly formed by the right ventricle ما عدا منطقة الكاردياك apex. This is formed by the left ventricle. The left border هسه راح أوصل آخر نقطة وصلت لها اللي هي الكاردياك apex, وهي أول نقطة بديت بيها اللي هو left second intercostal space near the sternum. This left border is formed by 3 main structures. Most of it is formed by the left ventricle, قاعد يتحدب ومسبب left ventricle, then a small part of the left atrium called the left auricle. هاي المنطقة اللي تشبه صيوان الأذن من الأتريوم نسميها auricle.
left auricle, and then we have the great arteries, pulmonary trunk and aorta. This can be seen on a normal chest x-ray. بما انه الهارت هو soft tissue مليء بالفلويد اللي هو blood، راح يبين لونه ابيض. وواضحة هنا عندي الأضلاع والintercostal spaces, so I can see this is the right border. Right border slightly convex to the right, and it is formed by the right atrium. This is the inferior border, which is formed by the right ventricle ما عدا هاي الapex اللي هي يسويها left ventricle. Then the left border هذا الconvexity كبير هو كله left ventricle. بعدين أجي إلى smaller convexity, which is the left atrium or auricle, and then we can see the shadow of the pulmonary trunk and the aortic arch. وهنا بين هذا وهذا هو superior border. فهذه هي borders of the normal cardiac shadow, or the borders of the anterior surface. The other two surfaces that we have the inferior surface, which is the diaphragmatic surface, and the base or the posterior surface. The inferior surface or diaphragmatic surface is resting on the central tendon of the diaphragm. Now نلاحظ انه most of it is formed by the left ventricle. ثلثين تقريبا هو left ventricle، والثلث على يمين هو right ventricle. وأيضا هنا أكو another groove or sulcus between the two ventricles inferiorly. هذا راح نسميه posterior interventricular sulcus. التسمية شوية مخادعة، هو اسمه posterior interventricular sulcus بس هو بالحقيقة صاير على inferior surface حتى نقارنه بالانتيريور interventricular sulcus. وأيضا هذا يحتوي على fat وبداخله موجودة arteries والveins of the heart. The inferior surface or diaphragmatic surface is separated from the base اللي هي الاتريا by this sulcus. هاي اللي هي تفتر على الهارت. هنا هاي هي الكوروناري sulcus. تكملة لاحظوا هنا صارت more horizontal than the anterior surface. The base of the heart or the posterior surface is formed by the two atria. Mostly the left atrium، أيضا تقريبا ثلثين راح يسوي left atrium وثلث راح يسوي right atrium. And we can see that in the right atrium we have two large veins coming in, the superior vena cava and inferior vena cava. In the left atrium we have four veins which are the pulmonary veins، وهذول اللي جايين من الأمام هم الارteries. We have the aorta and the pulmonary trunk dividing into right and left side. This is another view of the base. البيس وحدة. This is the coronary sulcus اللي تفصل البيس عن الانفيريور سيرفيس. لاحظوا this is the right atrium، وهذا الجزء قلنا لي يشبه صيوان الأذن، هذا نسميه right auricle. In the right atrium we have the superior and inferior vena cava, the left atrium, and this is the left auricle. And we have four pulmonary veins, and then from in front we have the aorta and the pulmonary arteries. إذا حد هنا صور كافي هذا الفيديو. اليوم تعرفنا على covering of the heart, the pericardium, its layers, what's the function of the fibrous pericardium and how it is supplied. عرفنا الهارت شلون يشتغل من ناحية البلد circulation والكاردياك سايكل وشلون يضخ الدم، وأسماء التشامبرز، أسماء الفالفز اللي موجودة بين هاي التشامبرز، وشلون قاعد الهارت كاردياك اورينتيشن، وشنو هي السيرفيسز والبوردرز مالته. نكمل بقية النقاط بالفيديوهات القادمة إن شاء الله.